lays out his vision for fixing the U.S. economy, foreign policy, and immigration issues. U.S. Department of Government Efficiency, managed by Elon Musk, puts a spotlight on America's national debt, which stands at nearly $37 trillion. And a young lady from Zambia with multiple health issues gets a new lease on life following a successful surgery in the U.S. All this and much more coming up on today's Africa 54. Hamas says that U.S. President Donald Trump's strong stance against the terrorist group and Palestinians constitutes a support for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to back out of the Gaza ceasefire deal and intensify the siege of Gazans. Trump reiterated his position in a social media post on Wednesday that Hamas must immediately release all of the hostages, including the remains of dead hostages. Meanwhile, in a wide-ranging speech to a joint session of the U.S. Congress Wednesday, President Trump laid out his vision for the key issues facing America. VOA's congressional correspondent Katherine Gypson spoke to lawmakers about the president's plans for the economy, immigration, and U.S. foreign policy. In his first address to Congress in his second term, President Donald Trump gave U.S. lawmakers a blueprint for the years ahead. Republican lawmakers praised that vision. He's going to keep securing the border. He's going to make America prosperous again, secure again, and give us back the American dream that we lost under the Biden administration. And said they appreciated Trump's fighting spirit. The gloves are off, but it really is all about being the gloves off for America, because the optimism he brings and the policy he lays out, they just make sense. Some lawmakers said Trump did not address Americans' economic concerns. One thing Donald Trump did not mention last night was a real serious plan to bring down costs, the number one thing Americans wanted to hear most. Instead, Donald Trump doubled down on his plans to send costs skyrocketing by starting a trade war with Canada and Mexico. One Republican in the House of Representatives told VOA that tariffs will restore America's economic strength. You'll bring American ingenuity, you'll bring those companies back to our shores, and you'll make the products cheaper because you'll be right here in the United States. Republicans also told VOA their voters want Congress to renew the 2017 tax cuts. They're concerned about the Trump tax cuts going away. And so this will affect not only small business owners, which are largely Hispanic in my district, but it'll affect the everyday average American family. Their taxes are going to increase by over $1,200. And that is enough for 6 weeks of groceries for the average American family. Hakeem Jeffries, the top House Democrat, criticized the budget cuts Republicans may need to pass those tax cuts. Republicans aren't trying to bring the country together. They are tearing us apart. Republicans aren't trying to move America forward. They want to turn back the clock. U.S. lawmakers are also closely monitoring the status of the U.S.-Ukraine relationship. Republicans said a letter from Ukrainian President Volodymyr Zelensky offering to reopen negotiations with the U.S. was the result of Trump's tough stance. Obviously, the letter, he had rethought it and said, you know what, maybe President Trump is the most important and the most powerful man in the world, and I'm not. And maybe we can't win a war without the United States. But one House Democrat told VOA he is concerned about the state of the relationship. I think we need to support Ukraine. They're a critical ally. We made commitments to Ukraine that we need to keep, and I believe in honoring America's word. U.S. lawmakers' attention now turns to funding the U.S. government past a March 14th deadline. Katherine Gypson, VOA News, Washington.
President Trump's creation of the Department of Government Efficiency, known as DOGE and managed by Elon Musk, is designed to cut down government spending and waste. It has put more of a spotlight on the America's national debt, which stands at nearly $37 trillion. VOA's Philip Alexiou talks with Brian Kaplan, a professor of economics at George Mason University, about the $105 billion the new DOGE agency says it has managed to trim so far, and some ideas the Trump administration has to bring in more revenue. The main issue is that they are not even talking about touching the really big items in the budget. And if you don't talk about those and you keep taxes where they are, then we're driving 100 miles per hour into a brick wall. So what is the myth of the rational voter? That's a title of one of your books. Simplest way is it's the idea that if most people think that something's true, then it's true. And yeah, no. A lot of stuff that people think is true is actually incorrect. You know, it is just not possible for us to keep going on this way indefinitely. It's a little bit awkward because when does the day of reckoning come? And that's one where it's like, it's hard to actually predict. When financial disaster happens, normally it's after people have been warning for years this isn't sustainable, and then finally there's a sudden crash or collapse. So a lot of this debt is being held by really the Federal Reserve, I guess the U.S. government and U.S. investors. I think it's more like 70%. Is it a different kind of debt than if somebody who has a car and a credit card and is drowning in that kind of debt? Maybe they got a bad mortgage. How is it different in the sense where the government, where the United States owes itself its own debt? Right. This all owes itself talk is nonsense. There's some people who own the debt and other people that are paying taxes to handle it. It doesn't change anything, which is that if you keep racking up this debt, then eventually you won't be able to raise enough in taxes to keep paying it. The amount of interest will go through the roof. There is one important difference, but it doesn't matter whether it's foreigners or natives that hold the debt. The important difference is we can actually just print a pile of money in order to go and wipe out the debt. So we do have this one other escape hatch, which is hyperinflation. So yeah, we can be Argentina if we want. We can go and have 1,000% inflation. You might have noticed that people freaked out when we had 10% inflation, but yes, it can get 100 times worse. It can get 10,000 times worse. There are plenty of countries that have done so. And why did they do it? They did it because they were spending way more money than they could raise in taxes. So it's not much of a consolation. All right, what do you think of this 1 million gold card membership? 1 million people buying a $5 million membership to come into the country, sort of a green card, and eventually get citizenship. It sounds like a good idea if they could get 1 million people to come over here and contribute $5 trillion worth with their 5 million apiece. These companies can go and buy a gold card, and they can use it as a matter of recruitment. At the same time, the company is using that money to pay down debt. We're going to pay down a lot of debt with that. Does that sound like a good idea? I am very much in favor of that. I have another book called Open Borders, The Science and Ethics of Immigration. I'm in favor of getting immigration up by hook or by crook. I don't think there's anywhere near 1 million people on Earth willing to pay $5 million to come here. Why not? Because if you got $5 million to spare, your life is already really good. You don't need to move to the United States. The people that are most eager to move to the United States do not have $5 million. You might, if you were to go and cut the price down to say $50,000, then I think you get tens of millions of people to come. So you might be able to actually raise more money that way. But yeah, there just aren't that many people who are that rich who are desperate to get out of their countries. Is there enough government real estate and assets that they could sell off? I've seen those ideas put out before. Yeah, so that is actually one of my very favorite ideas. My most recent book is called Build, Baby, Build. And then in some related pieces, I talk about that. Yeah, so the U.S. federal government does own a crazy amount of land. Some of it is basically just desert or mountains, but a lot of it has plenty of opportunity for resource extraction. If you could actually go and get the government to start selling off many tens of thousands of square miles of land,
And especially if you didn't have any problem with international investors buying it, you could raise a lot of money doing that. I would say that might be even more unpopular than cutting Social Security, because people would rather keep the land useless under the ownership of the federal government than allow it to be serve a useful purpose in the hands of a private developer. There's just so much hostility to and resentment of private developers, even more if they're foreign, even though this is basically taking land that is just being wasted right now and doing something productive with it. I think this would be an incredible conclusion of our fiscal disaster is, oh, well, we wound up going and selling off most of Alaska, and now we can get a ton of oil and stuff out of it. That would be great if it happened. But if we were rational enough to actually think about selling off federal land, we wouldn't be in this boat in the first place. That was economist Brian Kaplan of George Mason University in Fairfax, Virginia. South Sudanese soldiers surrounded Vice President Riek Machar's home in Juba on Wednesday, and several of his allies were arrested after an armed group allied to him overran an army base in the country's north. Machar, whose political rivalry with President Salva Kiir has in the past exploded into civil war, said last month that the firing of several of his allies from posts in the government threatened the 2018 peace deal between him and Kiir. For more perspective on this situation, let's go to Jock Madut. Jock, a South Sudanese political analyst at Syracuse University in New York. Mr. Jock, you are closely following news back home. What can you tell us about first Vice President Riek Machar's situation? Thank you for having me, ma'am. Yes, we gather that the situation in Juba is quite tense since the round of arrests of some of the prominent allies of the vice president, including the Minister of Petroleum, and that his own wife, the Minister of Interior, Angelina Tany, is also in the house with him, and their house is surrounded, kind of a house arrest. This is happening in the wake of violent events that have taken place in the state of Upper Nile, in the counties of Nasir and Ulang, where some ragtag army expected to be part of Riek Machar's army ransacked those towns and surrounded and ran off the national army, the South Sudan People's Defense Forces. And that situation has created a lot of speculation that perhaps the peace agreement is not going to withstand these kinds of actions, especially that they are reminiscent of some of the things that happened in 2013 before the outbreak of the civil war, and then happened again in 2016. So in light of that history, people fear that these events, these developments in Juba are likely to, at the very least, end the 2018 peace agreement, which created the national unity government involving Riek and Kiir. But at worst, there might be signs of a return to war. So, Professor, with the current tense situation as you describe it in South Sudan, is there any possibility that President Salva Kiir would be able to speak directly to Riek Machar so they can figure out how to get this situation under control? Riek Machar has actually written a letter to President Kiir asking for a meeting of the presidency, which includes the two of them plus 4 other vice presidents, hoping that this thing can be worked out, whatever it is that caused it. Riek Machar seems to suggest that this can be resolved at the table rather than allowing the situation to flare up into a possibility of a return to a civil war. Everybody's hoping that President Kiir will indeed respond to Riek's request for a meeting. I was going to ask you what this has cost the country so far, if you could say that in 15 seconds. Other than the tension and fears, it is definitely costing the country a lot of possibilities to implement the peace agreement and to
rescue the people. And there is so much that is facing the country, from the economy being tanked to insecurity rampant all around the country. This situation doesn't help at all. It adds to those issues that are confronting the country. Professor, thank you very much. Jock Madut. Jock is a South Sudanese political analyst, also at Syracuse University here in New York. U.S. government officials, African ministers, institutional investors, private financiers, and service and technology providers are in Washington for the 10th annual Powering Africa Summit. The summit has a new theme, the future of the U.S. and Africa Energy Partnership. VOA's Anthony Labruto is standing by live at the event. Hello, Anthony. Tell us about some of the big issues being discussed at this year's summit. Absolutely, Esther. So like you mentioned, private investors, financiers, African energy ministers, and U.S. diplomats are all here in downtown Washington, D.C. for the Powering Africa Summit. So this is the 10th anniversary of this summit. And really what this does is this is bringing together all of these different types of people where American investors will sort of make the pitch, American diplomats will really make the pitch to see that American companies should be on the continent and should be doing business with these African countries. Anthony, very curious now that we can talk about the continent being represented in D.C. What are some of the African officials they are looking forward to out of this summit? Absolutely. So we had a chance to listen in on a couple of different keynote speakers so far here at the summit. Things are just getting going here for about an hour. But we'd heard from one power company who had said they really want respect, a mutual respect from America, that really in the past they'd felt that more American companies had been more of an exploiter rather than a partner. And so really the theme of this 10-year anniversary even too is seeing that both American companies and African state-owned companies, African energy ministers can really come together and really create a product for their people that can be of mutual benefit. And what do American companies say they want to get out of it? So both the State Department and some American officials have spoken so far, American power companies, I should say, and they really said they really want to change the dialogue that they are having with African countries. So Troy Fitrell, the African ambassador from the State Department, said he really wants to see a lot more de-risk investment happening on the African continent. So really exploring all sorts of options to invest not only in the power generation itself, but in a lot of the resource generation, the resource refinement, really exploring a lot more of those options that he said the previous administrations had not done in the past. And he really wants to see really a more open dialogue with a lot of these different places. And seeing, too, that there are many different cases, there are many different regions, there are many different countries that are gathered in the room just off camera here, just to see and have an open dialogue and listen, what do these countries want from the United States, what type of investment that they want from the United States. You know, one of the biggest things that the ambassador had said that really makes American companies really stand apart is that he says Africans are working in African sectors in these high-skilled jobs that he said other countries like China and Russia are not, that they are coming in, they're taking the resources and having their own people refine it, and then sending it back to them. But he said really he wants to see Americans involved in and Africans involved in at every point of the supply chain and also the revenue chain as well. Anthony, very curious. You are very young, so I'm just wondering, have you seen some of the young Africans there? It's the digital age, and most of them, they want to speak out and they want to give their own visions about what they expect for Africa. Absolutely. There were a couple younger ministers here as well that they said they really wanted American companies in particular to evaluate not just the urban areas that a lot of ministers had done so in the past. You know, of course, a lot of these urban centers, a lot of urban cities that we think of in Africa really are the main hubs for electric generation, electric consumption. But he said, but some said that they really want to see more holistic evaluation. So these suburban areas, these rural areas, he said, that are often forgotten,
really by each country, each investor that comes in, that they only want really these big ticket items. But he said, micro mobility, micro power generation, mini power generation. It mentioned mini modular nuclear reactors as an option for a lot of these rural areas and generating more local supply chains for them. So really, I think there's a lot more interest for countries holistically, but really taking the new partnerships to the next level. Anthony, thank you so much for covering that summit for us. Anthony Labruto reporting live for us. Absolutely. From the 10th Annual Powering Africa Summit here in Washington, D.C. We're excited to hear what you think about Africa 54 and all our VOA Africa programs on our website at voaafrica.com. Still to come, a young lady from Zambia has life-changing surgery in the United States. We'll be right back. On the 8th of March 2025, International Women's Day will be celebrated under the theme For All Women and Girls, Rights, Equality, Empowerment. This year's theme called for action that can unlock equal rights, power, and opportunities for all by empowering the next generation, especially young women and adolescent girls. On the next edition of Our Voices, we kick off Women's History Month by taking a closer look at the call to accelerate action. Join the conversation each week right here on Our Voices. In other news, women's rights regressed last year in 25% of countries worldwide, according to a report published by United Nations Women on Thursday. The report reveals this is due to factors ranging from climate change to democratic backsliding. In parliaments around the world, female representation has more than doubled since 1995, but men still comprise about 3/4 of parliamentarians. The Earth's warming climate is causing problems for big coffee producers everywhere, and some are looking to the rarely cultivated Excelsa species that may stand up better to drought and heat. It's native to South Sudan and a handful of other African countries. The tree's deep roots, thick leaves, and big trunk help it thrive in extreme conditions where other coffees cannot. And 84 Indonesians are back in Jakarta after being freed from scam centers in Myanmar. They were among more than 7,000 people being held in Myanmar border town of Mayawadi following a crackdown on the scam centers by Thailand, Myanmar, and China. The 84 Indonesians included 69 men and 15 women. Tuapalo Akangwa is a remarkable young lady from Zambia. She's pursuing a bachelor's degree in media and journalism at the University of Zambia. At the age of 3, she was diagnosed with a congenital heart defect called tetralogy of Fallot. Since then, she has had multiple heart surgeries, and most recently, she underwent another major surgery in the U.S. state of Florida at Advent Health. Her ability to fight for her life and succeed despite repeated health challenges is extraordinary. VOA's Paul Ndiho spoke with Dr. Sula Muzimba of Advent Health, who is one of the surgeons who performed the operation, which is giving Tuapalo a new lease on life. Very interesting patient who has congenital heart disease. Her name is Tuapalo, which means blessed. And last September, we were in Zambia on a medical mission trip. And during that time, we were doing screening for patients with cardiac conditions. And she came up and she had significant shortness of breath, basically a very brilliant student who has challenges walking across the vast campus of the University of Zambia. And she has trouble breathing and getting up the stairs and just challenging
difficult situation. She told us that she had tried to ask for some accommodation so that she could do virtual because walking from one class to the other from the library was so challenging for her. When we screened her for the condition that she had, we found that she had a very severe pulmonary hypertension. That was a natural result of the various surgeries that she's had. And so she was born with tetralogy of Fallot, which is a condition, a congenital condition. And she had some surgical repair very early on as a child. And then, of course, with time, as a young adult, she has this severe leaky valve called pulmonary regurgitation. And so we came back to the US and were able to arrange and facilitate colleagues, a group of colleagues who were able to assist in being able to fix a valve. I've spoken to her. She's a remarkable young lady. Her ambition to succeed regardless of what's going on in her life is just remarkable. It is absolutely remarkable, very resilient. In fact, she's taken everyone by surprise in terms of just how she was able to function, even with such profound severity in her condition. Pulmonary regurgitation is significantly severe. She was able to come to the US. She's actually here. We were able to intervene on a valve, and the valve went very well. It was a very successful intervention. She's at her first appointment 1 week post procedure appointment, and then she has another appointment scheduled at 1 month, and after that she will be able to go back to Zambia. Advent Health has done an incredible job trying to help this young lady. To what extent are doctors or family members involved to make this happen? At Advent Health, we have exceptional teams that have significant experiences in various disease conditions. And so this is one of the conditions that we are able to treat very comfortably. As you know, this condition could not be effectively addressed in Zambia. And so that's the reason why she came here. And obviously, we have exceptional teams, and the family had to find ways in which they can get patients here and to access care. As you know, it's certainly a very costly expenditure for the family to be able to find ways to come to the US. But we were able to provide this service for her with a commitment to ensuring that she's able to get back home in a better condition than she came. So is this free help? Yes, this was the medical expertise and everything else that she had here was performed gratis. That was Dr. Sula Muzimba of Advent Health in Florida. And that's our show for today. Be sure to watch Africa 54 on our website at voaafrica.com. From all of us here in Washington, thank you for watching.
kusoo dhawaada barnaamijka qubanaha VOA waa khamiis 6 bisha Maaj sanadka 2025 qodobada aan idin hayno waxa kamid ah madaxweyne Trump oo digniintii u dambeysay u diray Xamaas xilli Mareykanku uu sheegay in uu wada hadallo xiriir la sameeyay Xamaas Turkiga oo sheegay in aysan waxba ka qabin inay ciidamo nabad ilaalin ah u diraan dalka Ukraine dowladda Canada oo bixinaysa $20 milyan oo lagu dhisayo xarun ay yeelan doonaan Soomaalida Toronto kulan wanaagsan dhamaantiinba barnaamijka qubanaha VOA waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan aan ku bilownay ururka Xamaas oo kamid ah ururada uu Mareykanku ku daray liiska ururada argagixisada ah ayaa maanta oo Khamiis ah waxay sheegtay in hanjabaadaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay dhiirigelinayaan Israa'iil in ay ka baxdo heshiis xabad joojin ah oo ku saabsan Gaza hadalka Xamaas ayaa yimid kadib markii madaxweyne Trump uu sheegay in Xamaas ay la kulmi doonto cawaaqib xumo haddii aysan sii daynin lahaystayaasha wali ku jira gacantooda madaxweynaha Mareykanka ayaa ku celiyay baaqiisa ku aadan in lahaystayaasha la sii daayo isla markaana la celiyo meydadka dadkii la dilay isagoo ku adkaystay in haddii aan la fulin dalabkiisa ay Xamaas wajihi doonto cawaaqib halisa sidoo kale madaxweyne Trump waxa uu xaqiijiyay in Israa'iil ay heli doonto dhammaan taageerada ay u baahan tahay si ay hawsha u dhameystirto isagoo sheegay in aysan jiri doonin hal xubin oo Xamaas ah oo badbaadi doonta haddii aan la fulin dalabkiisa xabad joojintii koowaad ayaa waxay dhamaatay maalintii Sabtida taasoo horseeday in Xamaas ay sii dayso 33 qof oo Israa'iil ah iyo 5 qof oo u dhashay Thailand halka Israa'iilna ay xabsiga ka sii daysay ku dhawaad 2,000 oo maxaabiis Falastiiniyiin ah dhinaca kale aqalka cad ayaa Arbacadii shalay waxa uu xaqiijiyay in uu si toos ah ula hadlay Xamaas iyadoo ila xog ogaal ah ay sheegeen in wada hadalladu ay diiradda saarayeen sidii loo sii dayn lahaa muwaadiniinta Mareykanka ee wali lagu haysto Gaza afayeenka aqalka cad Katherine Levitt ayaa wada hadalladan waxay ku tilmaantay dadaal dhab ah oo lagu ilaalinayo danaha shacabka Mareykanka xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay Mareykanka u cadaysay mowqifkeeda ku aadan wada hadallada tooska ah ee lala yeelanayo Xamaas dhinaca kalena wada hadallada waa dowladaha Carabta oo toddobaadkan isla qaatay qorshe ay soo bandhigtay Masar oo ku aadan mustaqbalka Gaza ayaa beesha caalamka waxay ugu baaqeen in la taageero qorshahaasi laakiin Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in sinaba Xamaas aysan wax door ah ku yeelan doonin mustaqbalka Gaza haddaba muxuu noqon doonaa mustaqbalka Gaza Linda Granstein ayaa VOA da warbixintan waxay uga soo dirtay magaalada Jerusalem Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinaya iyadoo mustaqbalka xabad joojinta Israa'iil iyo ururka Xamaas ee Mareykanku u aqoonsan yahay argagixisada uu halis ku jiro ayaa hogaamiyaasha Carabta waxay ku kulmeen magaalada Qaahira talaadadii la soo dhaafay si ay uga wada hadlaan mustaqbalka fog ee Gaza qorshaha ay Masar soo jeedisay oo ay wada ansixiyeen madaxdii kale ee Carabta ee ka qayb galay shir madaxeedka ayaa ku baaqay in maamulka Falastiiniyiinta ay door hogaamineed ka qaataan dib u dhiska Gaza oo ay la socdaan guddi ka kooban farsamayaqaano Falastiiniyiin ah oo madax bannaan qorshahan ayaa ku baaqaya in ciidamo nabad ilaalina oo qaramada midoobay ka socda la geeyo Gaza muddo 6 bilood ah waxa kale oo qorshaha ka mid ah inaan la soo hadal qaadin hubka dhigis lagu sameeyo Xamaas taasoo ah dalabka ugu weyn ee labadaba Israa'iil iyo Mareykanka waxa uu yidhi hoggaanka Xamaas ee ku sugan meelaha ka baxsan Gaza si cad ayay horey ugu sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka tanaasulaan maamulka Gaza iyaga oo door bidaya dowlad aan dhinacna ahayn rayid ah dowlad farsamayaqaano ah laakiin arrinta taagan ayaa ah in hoggaanka Xamaas uusan si waafiya uga jawaabin su'aasha ah waxa laga yeelayo hubkooda iyo ciidamadooda hogaamiyaha Xamaas Sami Abu Zuhri ayaa sheegay in ururka Xamaas uusan hubka dhigi doonin isagoo sheegay in soo jeedinta fikirka noocaasi ah aysan ahayn mid dagahooda ka cusub biski waxa uu sheegay in haddii aan la helin awood badasha Xamaas ay mar kale dib u qabsan doonto Gaza
My fear is that since there is basically no one of the Hamas political leadership. cabsidaydu waxay tahay in maadaama aysan asal ahaan jirin mid ka mid a hoggaanka siyaasadeed ee xamaas oo ka tegay khaza iyo badi hogaamiyaashii hore ee militariga oo lagu dilay weerarada iyo dagaalka israa'il dadka hadda muujinaya inay awood u leeyihiin inay yihiin da'yarta jiilka labaad saddexaad iyo saraakiisha darajada afraad leh awood dhaqaale leh si ay u qoraan dhallinyaro cusub siiyaan $200 bishii lebis iyo qori oo ay dhistaan ciidankooda mar kale taasi waa suuragal ayuu yidhi hogaamiyaasha waddamada carabta ee ku shiray magaalada qaahira ayaa dhammaantood isku raacay in qorshaha madaxweyne donald trump ee loogu magacdaray khaza rivera ama khaza qurux badan oo tamashalaha loo tago qorshahaas oo uu maraykanku kula wareegayo khaza 2 milyan oo qof oo falastiiniin ahna loo rarayo dalalka kale ee carabta inuu yahay qorshe aan la aqbali karin madaxdu waxay sheegeen in dadka reer khaza ay qasab tahay inay sii joogaan khaza inkastoo ay gebi ahaan magaalada ku burburtay dagaalka iyo duqaymaha israa'il ee ku socday muddo 16 bilooda taa beddelkeedana dowladda israa'il way aqbashay qorshaha donald trump mana aysan soo jeedin qorshe kaa ka duwan falanqeeyaasha israa'il qaarkood ayaase sheegaya inay jiraan fursado lagu heli karo maamul falastiiniyiintu leeyihiin oo madax bannaan in place of Hamas would come a non-corrupt raynal waxa uu yidhi xamaas beddelkeeda waa in la helaa qof falastiini ah oo hogaamiye ah oo aan musuq maasuqla ahayn oo hoos yimaada dalladda maamulka falastiiniyiinta laakiin ma aha in si toosa khaza gacanta loogu geliyo maamulka falastiiniyiinta ee hadda maamula daanta galbeed kaasoo aad u musuq maasuq badan dowladnimadiisu liidato waxaana jira qof noocaas ah oo magaciisa la yidhaahdo salaam fayad waa dhaqaalayahan horey u soo noqday ra-iisul wasaarihii hore ee falastiiniyiinta waxaana loo doortay si madax bannaan waa nin ka fogaaday musuq maasuqa lagu eedaynayo maamulka falastiiniyiinta waxaa kale uu xiriir dhowlo leeyahay imaaraadka carabta kaasoo ay u badan tahay inuu maalgeliyo ugu yaraan qayb ka mid ah dibudhiska khaza oo ay qaramada midoobay ku qiyaastay inay ku kacayso in ka badan $50 bilyan oo dollarka maraykanka ah shirmadaxeedkii carabta ay yeesheen talaadadii lasoo dhaafay ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay iska xil saarto sidii dib loogu dhisi lahaa magaalada khaza dowladda Canada ayaa waxa ay ku yaboohday $20 milyan si loogu dhiso xarun ay yeelan doonaan Soomaalida Toronto wasiirka guriyeenta Nathaniel Erkensen Smith oo toddobaadkan ku dhawaaqay lacagtan ayaa sheegay in xaruntan ay wax ka tari doonto baahiyaha bulshada Soomaaliyeed Soomaalida ayaa iyaguna soo dhaweeyay hindisahan Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto golaha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa bartamihii sanadkii 2022 ansixiyay mooshin ay Soomaalidu ku helayaan xarun dhaqan iyo madadaalo oo u gaara taasoo ay uga faa'iideysanayaan arrimo kala duwan mooshin uu tirsigiisu yahay ma 47.29 ayaa lagu sheegay in lagu aasaasayo xarun dhaqan iyo madadaalo ay u dhameystiran yihiin dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin Soomaalida da' walba oo ay jiraan Francis Nasiata oo kamid ah golaha deegaanka ee magaalada Toronto lagana soo doorto xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western ayaa golaha horgeysay mooshinka iyadoo taageero ka helaysay duqii magaalada Toronto ee xilligaasi John Tory 22 kamid ah 25 xubin ee golaha deegaanka xilligaasi ayaa u codeeyay hirgelinta xarunta dhaqanka iyo madadaalada ee Soomaalida Toronto ku dhawaad 3 sano kadib wasiirka wasaaradda guriyeenta ee arrimaha bulshada Canada Ned Erskine Smith ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay $20 milyan oo lagu dhisayo xarunta Soomaalida ee Toronto oo dhul ka helay xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto wasiirka horumarinta caalamiga ah ee Canada Axmed Xuseen duqa magaalada Toronto Olivia Chow xildhibaano qaar ka tirsan golaha deegaanka iyo iskuulada Toronto iyo qaar ka mid ah Soomaalida Toronto ayaa goobjoog u ahaa markii wasiirku ku dhawaaqay lacagta This is the very first announcement I have made personally tan waa ku dhawaaqistii ugu horeysay ee aan shakhsi ahaan sameeyay ayuu yiri sababtoo ah waa mid i qusaysa aniga iyo bulshadeena waa $20 milyan waxayna noqonaysaa ayuu yiri mid ka mid ah 4 ilaa 5 mashruuc oo guud ahaan Canada helaya lacagtan waxay lacagtan ku helayaan ayuu yiri dadaalada iyo taageerada ay sameeyeen bulshada iyo guddiga taasoo isbedel ku sameyn doonta Soomaalida Toronto Zakaria Abdulle oo ah madaxa The Somali Center for Culture and Recreation oo loo soo gaabiyo SCCR oo ah urur ay ku bohobeen dhalinyaro dalkan ku dhashay ama ku koray oo suuro geliyay arrinkan ayaa ku dhawaaqista kadib sheegay inay tahay
arrin taariikhi ah oo ay sugayeen 10 sano. Soomaalida qaar ee degan magaalada Toronto ayaa soo dhaweeyay hirgelinta xarun Soomaalida u gaara. arrin aad u fiican waaye inay hesho meelo ay uga hadlaan arrimaha heesta oo khuseeyo dhalinyarada sida familladoo kale horey u malahaan jirin qowmiyadaha kale meelo ay uga doodaan arrimahaas ayay haystaan. Marka waa arrin aad u farxad leh because meeshan waxay ka kooban tahay gym ay leedahay, meelo sports ay leedahay, waxay kaloo leedahay ii sheeg maxaa waaye masaajida laga dhisi doono waxyaabo badan meel waxaa waaye marka wax badan ay keeni doontaa. Marka waxay ku falqayn doonaan marka waxyaabaha ka haysto problemadooda. Marka arrin aad u fiican waa soo dhaweynaa. Hooyooyinka ayaa dhalinyarada ku dhiirigelinayay sidii loo hubin lahaa helista xarunta Soomaalida. Waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageeridda dhalinyarada hawsha wada. Waxaan kaloo aniga ku darsanayaa in dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool Toronto ay ka qaataan qayb libaax wiilashaas dhalinyarada ah oo ay wadankan ku dhasho ku soo koran garabkooda la istaago waxna lala qabto. Aan ku leeyahay wax alaali waxay u baahan yihiin waliba annaga haddaan nahay hooyooyinka garabkooda la taagana heel iyo hoo waxay u baahan yihiin. Kadib ku dhawaaqista lacagtan waxaa la rajaynayaa inuu bilowdo dhismaha xarunta kaasoo ay ka faa'iideysan doonaan dhammaan Soomaalida degan Toronto. Xuseen Nuur Xaaji, xubnaha VOA, Toronto. Turkiga ayaa la sheegay in uu diyaar u yahay inuu ciidamo u diri karo Ukraine si ay uga qayb qaadato howlgal nabad ilaalin ballaaran ah haddii loo baahdo sida uu sheegay ilo wareed ka tirsan wasaaradda difaaca Khamiistan maanta ah. Ka qaybgalka howlgalka waxaa si dhammaystiran loogu qiimeyn doonaa wadahadal lala yeesho dhammaan dhinacyada ay khusayso haddii loo arko inay laga maarmaan u tahay sugidda xasiloonida iyo nabadda gobolka ayuu yiri ilo wareedkaasi. Hadalkan waxa uu yimid xilli hogaamiyayaasha midowga Yurub ay magaalada Brussels kula kulmeen madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky iyaga oo ka arrinsanaya siyaabaha lagu xoojin karo difaaca ama difaacyada Ukraine iyo sidoo kale Yurub kadib markii la hakiyay gargaarkii ciidamada Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump. France iyo UK ayaa horay waxa ay u muujiyeen inay diyaar u yihiin inay ciidamo u diraan Ukraine si ay gacan uga geystaan dhaqangelinta xabad joojinta suurtagalka ah in kasta oo doorkooda saxda ah uusan wali cadayn. Iyadoo ay sii kordhayaan walaaca laga qabo ammaanka Yurub ayaa Turkiga oo xubin ka ah NATO waxa ay sii waday xiriir ay la leedahay Ukraine iyo Ruushka intii uu socday dagaalka waxaana uu horay u martigeliyay wadahadal labadeed oo lagu soo afjarayo colaadda. Kadib markii uu Mareykanku hakiyay hubkii uu siin jiray Ukraine ayaa hogaamiyaasha Yurub waxa ay ku adkaysanayaan in hubka la siiyo Ukraine uu muhiim yahay balse waxaa soo baxaya su'aalo ku saabsan inta ay Ukraine dagaalka sii wadi karto. Wariyaha VOA-da Henry Ridgwell ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray London. Xuseen Maxamed ayaa soo jeedinaya. Markii ay soo baxeen wararka sheegaya in Mareykanku uu joojiyay hubkii uu siin jiray Ukraine, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ayaa garaacayay magaalooyinka Ukraine. Diblomaasiyiinta Ukraine waxay sheegeen in go'aanka Mareykanku uu yeelan doono cawaaqib halis ah. Tani waxay ka dhigan tahay in kumanaan qof ay dhiman doonaan. Magaalada Pokrovsk oo ku taala duleedka Donetsk, dagaalku weli waa u socdaa. Waxaanu adeegsanaynaa qoriga hawsarka ee Talyaaniga balse saanada ugu badan ee aan helno oo ay ku jiraan kuwa 105 mm waxa ay ka timaadaa Mareykanka. Waa nooca NATO isticmaasho. Yurub iyo Mareykankuba way adeegsadaan, laakiin Yurub miyay nagu filnaan doontaa? Waxaan rajaynayaa in arrintaasi ay suurtagal tahay. Isweydiinta ayaa ah, Yurub miyay dabooli kartaa kaalinta Mareykanka ee hubka Ukraine? waxaa jira noocyo hub ah laga bilaabo gantaalada Patriot ilaa qalabka dayactirta daankiyada Abrams iyo baabuurta dagaalka ee Bradley, kuwaas oo ay isticmaalaan ciidamada Ukraine. Waxyaabahan Yurub keligood ma hayaan, waa inay ka soo iibsadaan suuqyada caalamiga ah. Taasina waxay qaadan doontaa waqti. Laakiin Ukraine si tartiib ah ayay u bilaabaysaa inay samaysato hubkeeda. ilaa kala bar hubka Ukraine ay hadda adeegsanayso waxaa sameynaya warshadaha difaaca ee dalka. Inta hartay kala bar waa hub Mareykanku bixiyo, halka qaybta kale ay ka timaado Yurub iyo dalal kale. Mareykanku waxa uu sidoo kale siiyaa Ukraine taageero muhiim ah oo ay ku jirto gaarsiinta hubka reer galbeedka gudaha Ukraine.
maraykanku waxa uu door weyn oo muhiima uu ka ciyaaraa bixinta xogta sirdoonka ee ay u baahan yihiin ciidamada Ukraine. xukuumadda madaxweyne Trump waxa ay sheegtay in hakinta hubku ay tahay si loo hubiyo in xal la gaadho. Yurub, Maraykanka iyo Ukraine midkoodna ma sii wadi karo dagaalkan si aan xad lahayn. Sidaasi darteed waa muhiim in dhinacyadu ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa axadii sheegay in uu sii wadi doono taageerada Kiev. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka JD Vance waxa uu sheegay in hogaamiyaasha Yurub inkastoo ay si rasmi ah u taageersan yihiin Ukraine ay si gaar ah uga shaki qabaan arrinta. Su'aashu waxay tahay Yurub ma sii wadi doontaa in ay taagto ama difaaceeda ay xidhato oo ay yarayso awoodeeda military iyada oo markaasi ka caraysiinaysa Maraykanka oo ah saaxiibkooda ugu weyn dhanka ammaanka. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa talaadadii codsi u diray maamulka madaxweyne Trump isagoo ku qoray barta X in Ukraine ay ka go'an tahay nabad. dadka reer Ukraine oo weli la daalaadhacaya duqaynta Ruushka hakinta gargaarka Maraykanka waxay u tahay warar xanuun badan. waxaan rajaynayaa in Trump uu dib ka fakari doono. dadka dhibanayaashu ma aha kuwo la ciqaabi karo. laga yaabee in Yurub wax naga caawiso. rajada hadda waxay ku tiirsan tahay Yurub, cid kale ma hayno. dhanka kale Ruushku waxa uu soo dhaweeyay go'aanka Maraykanka ee hakinta kaalmada military isagoo sheegay in ay arrintani caawin karto in xal nabadeed la gaadho. welina waxaad daawanaysaa barnaamijka qubanaha VOA oo si toos ah aad ugala socotaan website-keena voasomali.com iyo weliba bogga aan ku leenahay Facebook iyo YouTube. qadar yar kadibna sheekooyinkan idiin hayna waxaa ka mid ah Turkiga oo kooxda PKK ee Kurdiyiinta ku cadaadinaya in ay hubka dhigis degdeg ah ku samayso kadib markii hogaamiyahooda xiran Cabdallah Öcalan uu kooxda ugu baaqay inay hubka dhigto. markale kulan wanaagsan barnaamijkeena qubanaha VOA waxa uu si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyaha kontonaad ee VOA ee magaalada Washington DC. dagaalka dalka Ukraine oo galay sanadkii afraad ayaa ku dhawaad 7 milyan oo qof oo reer Ukraine ah waxa ay wali yihiin qaxooti dibadda ku nool. cilmi baarayaashu waxa ay sheegayaan in ka yar kala bar qaxootigaasi ay qorsheynayaan inay dib ugu laabtaan dalkooda marka dagaalku dhamaado. warbixintan waxa magaalada Kyiv ka soo dirtay wariyaha VOA-da Lesia Bakalates. waa kan mar kale Xuseen Maxamed oo warbixinta soo jeedinaya. magaalada Bakhmut ee bariga Ukraine waxay ahayd magaalo firfircoon ka hor intii aanay gacanta u gelin ciidamada Ruushka sanadkii 2023. Galina Grahno waxay isaga carartay magaalada iyada iyo qoyskeeda markii uu Ruushku bilaabay duulaanka ballaaran ee Ukraine sanad ka hor. hadda ma hayso meel ay dib ugu laabato. bishii Oktoobar 2022 waxaan arkay muuqaal laga soo qaaday magaalada. waxaanan garowsaday gurigaygii. qolka gabadhaydu ma dumin, sidoo kale miis iyo telefishan iskor saaranna waan arkay, laakiin gebi ahaanba guriga intiisii kale waa la burburiyey. Grahno waxay sanadkii saddexaad ku nooshahay dalka Poland iyada iyo qoyskeeda. waxay sheegtay inaanay u badnayn in ay dib ugu laaban doonto Ukraine. waan horumariyey luqadayda Boolishka. waxaan ka gudbay imtixaanka rasmiga ah ee heerka B1. waxaan dhigtay koorsooyin xisaabaadka ah. gabadhaydu waxay gashay jaamacad. sidaasi darteed waxay u badan tahay inaan halkan sii joogi doono. dad badan oo reer Ukraine ah oo qaxooti ah waxay la qabaan fikirka Grahno, sida uu sheegay Hilib Feshlinki oo ah agaasimaha fulinta ee xarunta cilmi baarista ee CES oo fadhigeedu yahay magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine. waxaan sameynay sahan dhammaadkii 2022. waxaanan ogaanay in ka badan 50% qaxootiga Ukraine ay si cad u qorsheynayeen inay dib ugu laabtaan. hadda tiradaasi waxay hoos ugu dhacday qiyaastii 20%. sababta ugu weyn ee aanay u soo laabanaynin dadkaasi ayaa ah xaaladda amni, sida uu sheegay Vashilinsky.
Margaret Stein oo ah aasaasaha urur u dooda xuquuqda qaxootiga oo lagu magacaabo holka waxay xustay caqabadaha kale ee dadka ka hortaagan in ay noqdaan inay yihiin shaqo la'aanta iyo guryo la'aanta haddii ay jiri doonaan kaabayaasha nololeed dugsiyo ama fursado nololeed oo carruurta sugaysa arrimahaasi waxay door muhiima ka ciyaari doonaan go'aanka ay dadka ku laaban karaan iyo in kale Saiteng waxa ay muddo 7 sano ah ku noolay dalka Poland halkaasi oo ay shaqaynaysay laakiin markii dagaalku uu bilowday waxay go'aansatay inay dib ugu laabato Ukraine aniga oo leh waaya aragnimo qaxooti waxaan si fiican u fahmayaa cabashooyinka iyo walwalka ay qabaan dadkaas cilmi baarista xarunta CES ayaa muujinaysa in 80% qaxootiga reer Ukraine ay ka shaqeeyaan shaqooyin ka hooseeya heerkooda xirfadeed ama heerkooda waxbarasho khabiirka dhanka siyaasadda iyo socdaalka Andriy Godski ayaa waxa uu rumaysan yahay in dad badan ay marka ay helaan xasilooni iyo fursado shaqo ay si dabiici ah ugu laaban doonaan dalkooda balse arrintaasi waa inay xukuumaddu gacan ka geysataa haddii dowladda ay abuuri karto xaalado ganacsi oo kobcaya marka ay shaqo bixiyaashu waxa ay shaqo siin karaan qaxootiga reer Ukraine ee soo laabtay taasoo fursad siinaysa inay halkan ka shaqeeyaan oo ay guryo kira ah ku noolaadaan weli lama ogaah in dadka ay dantu ku khasabtay inay sii joogaan Ukraine ee ay duruuftu qabsatay in ay halkaasi sii joogi doonaan marka dagaalku u dhammaaday in kale sida laga soo xigtay sahan la sameeyey marka xuduudaha la furo 5 qof ee reer Ukraine ah mid ka mid ah ayaa waxa uu qorsheynayaa in uu ka tago dalka sidaas darteed waa in la tixgeliyaa xaaladaha ay ku noolaan doonaan dadka Ukraine ee la kulmay dagaalka ballaaran kuwaasi oo weli ku sugan gudaha Ukraine qaramada midoobay waxay sheegtay in qaxootiga reer Ukraine ay hadda gaarayaan 7 milyan oo qof taasoo ka dhigan kala badh dadkii ku noolaa Ukraine dagaalka ka hor Turkiga ayaa maanta oo Khamiis ah waxa uu ku adkaystay in kooxda PKK ee Kurdiyiinta iyo dhammaan kooxaha xulafada la ah ay hubka dhigis degdeg ah ku sameynayso hadalka Turkiga ayaa ku soo aadaya toddobaad kadib markii aasaasihii kooxda Kurdiyiinta uu soo saaray baaq taariikhi ah oo uu u jeedinayay kooxda in ay hubka dhigaan haddaba arrimahani waxaanu ka wareysanaynaa oo qolka wararka haatan naga soo biiray wariyaheena Maxamed Colaad Xasan Maxamed soo dhawo marka hore marka xiga waxaad nooga warantaa ama aad noo faahfaahisaa waxa ay arrintani tahay mahadsanid caasha dalka Turkiga oo ah dal weyn oo maaragtay aad siyaasadiisa loo hadalhayo dunida kana mid ah ururka gaashaanbuurta NATO ee dalalka Yurub ay ku buhoobeen waxa uu toddobaadkan hadalhayn badan ka jirtay arrinta ku saabsan jabhadda PKK maaragtay la dagaalameysay dawladda xornimada u dagaalameysay muddo 40 sano ka badan ayaa maaragtay waxay hogaamiyahoodii oo xabsi ku jiray 26 sano muddo ah Abdallah Öcalan waxa uu ku baaqay in kooxdiisu ay xabadda joojiso hubka iska dhigto ka bacdina ay kala tagto marka dawladda Turkiga ayaa iyadana hadalkaasi ka faa'iideysanaysa wasaaradda arrimaha dibadda iyo gudaha iyo gaashaandhigga ayaa waxay sheegeen inay u baahan yihiin inay si degdeg ah hubka uga dhigaan kooxdaasi isla markaana iyo kooxaha kale ee hoos yimaada ee ay ka mid tahay kooxda Syria ka dagaalantay Mareykanku uu taageero ee la yiraahdo Syrian Democratic Force ama SDF iyo kooxda BYG marka Turkidu waxay leeyihiin waa kooxaani waa inay hubka dhigaan kooxaani Turkigu wuxuu aqoonsan yahay kooxo argagixiso Mareykanka iyo Yurubna sidoo kale argagixiso ay u aqoonsan yihiin kooxdani PKK sidaa daraadeed PKK Turkigu wuxuu aaminsan yahay in qayb ka mid ah ay dalka Syria ku dhex jiraan oo kooxda SDF ay ku dhex milmeen qayb kalena ay dalka Ciraaq joogaan marka arrintan ayaa hadalhayn weyn ka dhalisay dalka Turkiga oo labadii maalmood la soo dhaafay iyo toddobaadkanba si weyn loo hadalhayay waxaad ka warantaa marka Maxamed kooxdan PKK mar haddii ay dagaalkan soo waday muddo 40 sano ka badan maxaa marka hadda keenay in hogaamiyahooda uu ugu baaqo inay hubka dhigaan oo ay kala tagaan caasho warunta kooxdan PKK waxay matashaa qowmiyadda Kurdida la yiraahdo ee dalka Turkiga la sheegay inay ka yihiin shacabka wadankaasi Turkiga 18 ilaa 25 boqolkiiba dadka wadankaasi dagaalkii koowaad ee adduunka markuu dhamaaday ayaa dadkan Kurdiyiinta ah waxay ku kala firreen
boqortooyadii cusbaaniyiintuna ay kusoo noqotay ay kasoo noqotay dhulka ay ku fiday ee ay Turkiga timid ayaa waxaa dadkani ay kala aadeen wadamada Ciraaq, Suuriya, Iran ilaa Armenia. marka sidaa daraaddeed kooxdan PKK baa soo baxday oo doonaysa inay xorriyad u raadiso. marka waxay ka dagaalamayeen koonfur bari wadanka Turkiga, waxay ka dagaalamaan waxay kala degan yihiin galbeedka wadanka Iran, waqooyiga Syria iyo waliba waqooyiga dalka Ciraaq. marka waxay leeyihiin muddo badan bay dagaal wadeen, dagaalo weerar badan bay ka geysteen gudaha Turkiga oo qaraxyo ay ka geysteen magaalada Istanbul, Ankara iyo meelo kaleba. marka hogaamiyahoodiina 26 sano ayuu xabsi ku yaala jasiirad ku taala Istanbul duleedkeeda ayuu ku sugnaa oo ku jira Abdullah Öcalan. marka waxay leeyihiin waxa la joogaa xilligii maaragtay hubka la dhigi lahaa, wada hadalna la geli lahaa, laakiin shuruudo baa jira la leeyahay u qarsoon oo dawladda Turkiga ay la galeen. shuruudaha weli ma cadda, laakiin way soo bixi doonaan waxa ay yihiin. marka kooxdani waxaa saameeyay dagaalka muddada dheer ay ku jireen iyagoo awood waayay. markii horena Turkiga ay waxay ka dagaalami jireen Syria ayay ku sugnaayeen oo ay aaminsanaayeen inay nabad tahay. haddana Syria watan bishaarna laga qaaday, koox Turkiga gacan saar lana ay qabsatay. marka cabsidaasna waa jirtaa. waa tahay Maxamed, markaas si kooban maxay arrintan uga dhigan tahay Turkiga iyo guud ahaan gobolka? casho waxay uga dhigan tahay Turkiga inuu dagaalkii 40 sano oo kula jiray PKK inuu soo dhamaanayo. waxay gobolka uga dhigan tahay in Kurdiyiintu waxay uga dhigan tahay in iyaguna nabad helayaan oo maaragta laga yaabo in Turkiga heshiis la galaan. Ciraaqna waxay uga dhigan tahay murankii kala dhaxeeyay wadanka Turkiga ee ku aadanaa Kurdiyiinta Ciraaq degan ee weerarada PKK ee la soo abaabulayay in meesha uu ka baxayo oo ciidamada Turkiga ee Ciraaq joogana ay dib uga soo noqdaan. marka Ciraaq iyo Turkigana ay heshiis meesha ka gaaraan. marka gobolka oo dhan bay xasiloonidiisa qayb ka tahay. aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo qolka wararka haatan laga soo biray. aad baad u mahadsan tahay Maxamed mar kale. sanad caash. laba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Kuuriyada Koonfureed ee KF-16 la yiraahdo ayaa si qalad ah 8 maalmood waa 8 bambaano waxa ay ugu tuureen meel tuulo ah xilli ay dowlatus military si wada jir ah u sameynayeen iyaga iyo ciidamada Mareykanka Khamiistan. waxaana ku dhaawacmay 15 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah sida ay saraakiishu xaqiijiyeen. dhacdadan ayaa waxay ka dhacday Pyongyang oo qiyaastii 25 kilomitir ama 16 mayl koonfurta ka xigta xuduudda Kuuriyada Waqooyi markii ay diyaaraduhu si khaldan u sii daayeen bambooyinka MK-82 kuwaas oo ka baxay goobihii loogu talagalay in lagu rido. sarkaal ka tirsan ciidanka cirka ayaa waxa uu sharaxay in duuliyuhu ay u badan tahay in uu galay isku dubarid khaldan intii lagu guda jiray diyaar garowga duulimaadka. diyuuradii labaad ayaa raacday iyadoo u maleynaysay inay ahayd bartilmaameed saxa. goobjoogayaal ayaa waxay ka warbixiyeen qaraxa iyaga oo sheegay waxaan si lama filaan ah u maqlay qarax weyn oo u eeg onkod gurigaygana waa uu gariiray ayuu yiri qof deegaanka degan oo lagu magacaabo Bag. markii aan dibadda u soo baxay ayuu yiri wax waliba waxay ahaayeen masiibo. ciidanka cirka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa raaligelin ka bixiyay dhacdadaasi waxaana ay sheegeen inay aad uga xun yihiin waxaana ay ballan qaadeen magdhow. waxaan u rajaynaynaa kuwa dhaawacmay bogsiimo degdeg ah ayaa lagu yiri bayaan soo baxay. duqa magaalada Pyongyang ayaa waxa uu dalbaday in la joojiyo dowlatuusyada military ilaa inta laga xoojinayo tallaabooyinka xagga amniga. waxaa socda baaritaan lagu qiimeynayo khasaaraha buuxa ee dhacay. intaasina waxaa ku dhan barnaamijkeennii qubanaha VOA ee maanta. wixii fikir iyo talo ahna waxaad noogu soo dirtaa ciwaankeena qubanaha@voanews.com. intaan dib u kulmi doono mar kale haddii alla idmo waa dhammaan bahda qubanaha oo isku duuban oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
This week on The Inside Story, we travel to Ghana to investigate environmental crimes and those who are breaking the laws designed to protect the world in which we live. Who is reporting on them? And what is being done to stop them? Now, on The Inside Story, Nature Crimes. Welcome to The Inside Story. I'm Steve Barragona, hosting this week's show from Ghana. Nature crime, that's illegal fishing, logging, mining, and poaching, costs the world as much as $281 billion per year in criminal profits, according to the World Bank. Today, we're going to look at nature crime happening here in Ghana. Not because Ghana is unique, it's not. These crimes are happening all over the world. And they're taking a toll not just on nature, but on the people who depend on it for food, water, and livelihoods. Today on The Inside Story, nature crime. Ghana's coastline is home to dozens of historic forts, castles, and other UNESCO World Heritage Sites. They're threatened by coastal erosion, and illegal sand mining for construction is making the problem worse. A photographer whose ancestral home has washed away is using photo exhibitions to raise awareness about the situation. Senanu Tord reports from Adag, Ghana. Along the coast of Adag in Ghana, photographer Ofoe Amagavi is taking photos of a ruined settlement. Occupants of this property were forced out after several tidal waves and coastal erosion demolished their homes and threatened their lives. Amagavi says his ancestral home was once about a 15-minute walk away, but has been completely submerged in the Gulf of Guinea. Born and raised in the capital city of Accra, Amagavi moved back in 2019 to connect with his ancestry and heritage, but he says there was nothing to show. Then coming here, trying to trace some of the stories my dad told me, I now came to realize why most of his stories were coming from the past and not necessarily present continuous, but I was always referring to the past. It was due to the fact that his home wasn't existing anymore, where he was born and raised wasn't existing anymore because of the effects of coastal erosion. According to UNESCO, Ghana's coastline is eroding at an average rate of about 2 meters per year, with some sites recording up to 17 meters of erosion in a single year. Between 2005 and 2017 alone, the country lost about 37% of its coastal land to erosion and flooding. Coastal residents say the erosion rate has increased even further in the last 2 years. John Kusimi is a senior lecturer at the Department of Geography and Resource Management at the University of Ghana. He says rising sea levels and climate change are increasing the frequency of tidal waves along the Ghanaian coast. Kusimi says the situation is made worse by increased sand mining, mostly for construction needs. We have a lot of human activities such as sand mining, dredging, and also the harvesting of vegetative cover, mangroves in particular, along the coastline. These activities tend to reduce the resilience of the beach or the coastline to erosion. Sand mining along the beaches of Ghana is illegal and punishable by law. But Kusimi says the country's boom in tourism and real estate along waterfronts has created a new market for the practice. Because of the presence of security within the major cities, they go a little bit far off away the peri-urban localities and mine and bring the sand into the cities to develop. So you see a lot of hotels, estate developers, and then resource centers that are developing along the beaches and the coastline, and most of them often mine beach material illegally to use in their building and construction. Through a recent photo exhibition titled Between Sand and Water and an upcoming exhibit in northern Ghana, Amagavi hopes to draw more attention to the ailing state of coastal communities and its effect on coastal biodiversity. Sana Anutod for VOA News, Ada, Ghana.
It's another busy morning at the fishing harbor in Tema, just outside Ghana's capital, Accra. Fishermen like Yassil Arafat Ali say this year is the worst in a long string of bad years. What we have seen this year is quite different from all over the years. Though we start seeing our problems for about 15, 20 years back, but this particular year was a very mess. The small fish that are a cornerstone of the Ghanaian diet are getting harder and harder to find. If care is not taken, the artisanal fishery will certainly collapse. In actual fact, it is on the verge of imminent collapse. Nana Jojo Solomon heads the Ghana National Canoe Fishermen Council, the association representing the artisanal fishermen. He says they know their catches and their livelihoods are at risk, so new government regulations are mostly welcome. I think government is now focusing, on the industry as against the total neglect in the past years. It comes back to so many canoes chasing after very few stock of fish that we have. And that is the challenge that we want to, as much as possible, try to control now. Richard Yeboah heads enforcement for Ghana's Fisheries Commission. He says the government closes the ports for a month each year to help the fish populations recover. And it recently put a cap on the number of fishing canoes. Too much of everything is bad. So the idea of the government is good, to minimize the canoes. Fishermen like Ashtai Ismail approve, but they say the bigger problem is illegal fishing by Chinese trawlers. Even if we reduce it in a certain number, and still the trawlers are doing what they are doing, it's meaningless. To a large extent, the trawlers have their portion of the blame. Yes, definitely they are contributing to the illegal fishing activities. Yeboah says that's why a new electronic monitoring system will soon keep watch on the trawlers. All the vessels that will be given license to fish, they are all going to have the videos on them. You agree with me that videos are such that you can't hide from it. If you are conducting illegality and you are caught. But he says the small-scale fishermen are part of the problem too. Some of them we hear they are also using dynamite, and then some of them, recently we hear that some of them are even using detergents also to fish. So when you look at the fleet that we have, from the artisanal through to the industrial, they all have a part to play as far as illegalities are concerned. There are glimmers of hope that the government's measures are helping fish populations recover, but it will take years to know if more is needed. That means more tough years ahead for Ghana's fishermen. Mining is illegal in Ghana's forest reserves. Rivers running through the reserves provide food and drinking water for people downstream. But the Ghanaian parliament passed a law last year regulating mining activity in the country's forests. Environmentalists say it has essentially legalized the practice, and biodiversity reserves that were protected are now threatened. They're petitioning the government to repeal the law. Senanu Tord brings us this story from Atewa, Ghana. Ghana's Etiwa rainforest is a globally significant biodiversity area, as designated by the International Union for the Conservation of Nature. The forest is home to about 5 critically endangered species, including the white-napped mangabe. The reserve is also the source of 3 important rivers that provide water to more than 5 million Ghanaians. Yao Kran lives around the Etiwa, and she used to get her water from streams in the forest reserve. She says in the last 5 years, illegal mining and tree logging in and around the forest have ruined these bodies of water. Growing up, we always drank water from the streams that came from the forest. They were very clear streams. But over the past 5 or 6 years, they have all been heavily polluted, and we can't even drink or cook with the water from these streams. Even the water running in the taps has been contaminated by this illegal mining, and we can't use it for anything. In 2018, the government of Ghana signed a deal with a Chinese state-run company, Sino-Hydro Corporation Limited, to mine bauxite from the forest, an action that environmental advocates say is illegal and risks the lives of over 100 threatened or near-extinct species. Although the official mining of bauxite